Now, we will study the fifth module, multicast communication. Multicast operation it's an operation that sends a message from one process to each of the members of a group of processes. Okay, one set of group messages send multicasting. Simplest way of multicasting, there is no guarantee of message delivery or ordering. Okay. Message broadcast it may or may not reach the destination. It may be in the different order. Adinu guarantee illa. Okay, in multicasting has the following characteristics. Fault tolerance based on replicated services. Fault tolerance ennu parayunnathu ippom ഒരുപാട് servers ഉണ്ടാവും. Same service providing. The client may be sending the request, broadcasting, multicasting their request to all these servers. The message will be sent to all these servers. So even if one server fails, the client will get serviced. That is, client in avishyamulla kittum. Replicated service consists of a group of servers and client requests are multicast to all members of a group, each of which performs the same operation or identical operation. So even when some of the members of the servers fail, clients can still be served. Pinna finding discovery servers in spontaneous networking. That is, discovery servers like engadu ponam enganeyakku endokku interface available aanu, what are the routers available to go to the next destination, idokke pettannu thanne kandupidikkan pattum. Finding the discovery servers in spontaneous networking. Multicast messages can be used by servers and clients to locate available discovery services in order to register their interfaces or to look up the interfaces of other services in the distributed system. എവിടെയൊക്കെയാണ് സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആയുള്ളതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇനി better performance through replicated data. What does it mean? Replicated ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കാരണം പെർഫോമൻസ് വൈസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ is going to improve. See, data replicated to increase the performance of a service, right? In some cases, the replicates of the data placed in users' computers, and each time the data changes, adine updations നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. New values multicast to all the processes managing the replicas. Now the fourth point is propagation of event notifications. You can see, you might have seen whenever notification, whenever we post something or update the status in our Facebook, the example given here is Facebook, all the friends receive this notification, right? Multicast to a group may be used to notify the processes when something happens, when we update something. When we change our status, all our friends receive the notification. So these are all some characteristics of multicast communication. Now IP multicast, which is an implementation of group communication. IP multicast is built on the top of internet protocol IP. IP multicast allows the sender to transmit a single IP packet to a multicast group, and multicast addresses specify ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഡി അഡ്രസ്സസ് ആണ്. ക്ലാസ് ഡി ഐ പി അഡ്രസ്സസ് ആണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിന് വേണ്ടി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ മൾട്ടികാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇസ് ഡൈനാമിക്. ഡൈനാമിക് മീൻസ് വാട്ട്? Member can come and join at any time or join an arbitrary number of groups, each member. It allows computers to join or leave at any time to the group and to join an arbitrary number of groups. Now it is possible to send datagrams to a multicast group without being a member also. Okay, now an application program performs multicast by sending UDP datagrams, connectionless service with multicast addresses and ordinary port numbers. UDP datagram side application program is performing the multicast. Now as I told, the address class belongs to class D. You can see multicast address allocation. The second point, class D addresses, which is in the range given here, 224.0.0 to the address range. ഇതിലായിരിക്കും മൾട്ടികാസ്റ്റിന് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാഫിക്. മൾട്ടികാസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിന് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സസ് ഷുഡ് ബിലോങ് ടു ദിസ് കാറ്റഗറി, ക്ലാസ് ഡി കാറ്റഗറി. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്സിൽ ക്ലാസ് എ ബി സി അങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഡി ആണ് മൾട്ടികാസ്റ്റിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോ മൾട്ടികാസ്റ്റ് റൂട്ടേഴ്സ് IP packets can be multicast both on a local, ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കും പാക്കറ്റ്സ് അയക്കാം, ഒരു വലിയ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വൈഡർ ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്കും പാക്കറ്റ്സ് അയക്കാം. അപ്പം
we can specify the time to leave. Time to leave എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ when a message is broadcast to the network, ഇത്ര number of routers-ലൂടെ മാത്രമേ പാസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. The sender can specify the number of routers it is allowed to pass, which is nothing but the time to live in the network, to live the message, the existence of message on the network. അതാണ് time to live, എത്ര നേരം എന്നുള്ളതാണ്. To limit the distance of propagation of a multicast datagram, the sender can specify the number of routers it is allowed to pass. And this multicast address is globally managed by Internet Assigned Numbers Authority, which is an organization which is managing this address space. This management of this address space is reviewed annually. Every year it is being reviewed and documented in the RPC 3171 documentation or document another. It defines the partitioning of the address space into number of blocks. ഒരു 4 രീതിയിൽ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡ്രസ്സിങ്ങിനെ. ഇപ്പോൾ ലോക്കൽ ട്രാഫിക് ആണെങ്കിൽ ലോക്കൽ നെറ്റ്വർക്കിലാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ the address ranges from here to here. Now if it is within a huge internet, it is from here to here. The address class is specified. Now if it is an ad hoc control block, ad hoc is permanent, it can come and join, right? So for traffic that does not fit any other block, this can be the address range of multicast traffic. Now administratively scoped block means suppose you want to limit the propagation of or constrain the propagation of a multicast message, then you can use this address സ്പേസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഡ്രസ് സ്പേസുകളാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഡ്രസ് സ്പേസുകൾ, including the multicast addresses and ordinary port numbers. Okay, അതാണ് ഈ ലോക്കൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആ ക്ലാസ് റേഞ്ച്, ഇത് എളുപ്പമാണ് പഠിക്കണം. ഓരോ ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹോൾ വലിയ നെറ്റ്വർക്കിലേക്കാണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് അഡ്രസ് റേഞ്ച്. അങ്ങനെ അത് ഒരു അഡ്രസ് റേഞ്ച് ദിസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ദ RPC 3171. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ, ദ അഡ്രസ് റേഞ്ച്. നൗ മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സസ് ചിലപ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ടെമ്പററി ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് IANA അതായത് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് അസൈൻ നമ്പേഴ്സ് അതോറിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ അഡ്രസ് സ്പേസ്. അപ്പം അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിൽ ചില അഡ്രസ് സ്പേസുകൾ പെർമനൻ്റ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 224.0.1.1 is an internet block which is reserved explicitly for network time protocol. ഓരോന്നിനും റിസർവ് ചെയ്തിട്ടും മൾട്ടികാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സസ് വെക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, the remainder of the multiclass address are available for use by temporary groups which must be created before use, and when all the members leave, these address space must be left. Ellarum leave cheyyumbom it should not exist. Okay, now you can see that a datagram sent from one multicast router to another may be lost. It's a datagram, it's not a delivery oriented allenga oru endha paraya reliable delivery ennu parayan pattilla. It can be lost and thus preventing all the recipients beyond that router from receiving the message. Also, when a multicast on a local area network uses the multicasting capabilities of the network to allow a single datagram to arrive at multiple recipients, any one of those recipients may drop the message because അതിൻ്റെ ബഫർ ഫുൾ ആയിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ നിന്ന് ബഫർ ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെസ്സേജസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ മേ ബി മെസ്സേജസ് മേ ബി ഡ്രോപ്ഡ്. അനദർ ഫാക്ടർ ഇസ് ദാറ്റ് എനി പ്രോസസ്സ് ഇടയിൽ ഫെയിൽ ആവാം, പിന്നെ റൂട്ടർ ഫെയിൽ ആവാം. ദ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് റൂട്ടർ വിൽ നോട്ട് റിസീവ് ദിസ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. വൺസ് വൺ റൂട്ടർ ഫെയിൽസ്, 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ ഓർഡറിലാണെങ്കിൽ 1 ഫെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2നും 3നും ഒന്നും ആ മെസ്സേജ് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഓർഡറിംഗ് ഇസ് അനദർ ഇഷ്യൂ. IP packets sent over the internet network do not necessarily arrive in an order in which they are sent, right, with the possible effect that some group members receive datagrams from a single sender in a different order from other group members. So ordering ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് ട്രാഫിക്കിൽ. ഇറ്റ് മേ ബി സെൻഡ് മെസ്സേജ് M1 മേ ബി സെൻഡ് ഫസ്റ്റ്, പക്ഷേ ഫ്രം A, ബട്ട് C മേ ബി റിസർവിങ് ഇൻ അതർ മെസ്സേജ് M3 വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ ഓർഡർ. ഇതൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് മൾട്ടികാസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ. നോർമലി മെസ്സേജ് ഓർഡറിംഗ് പാരാഡിംസ് ഉണ്ട് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം. ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഡെലിവറി ഓഫ് മെസ്സേജസ് ഇൻ എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് സിസ്റ്റം എക്സിക്യൂഷൻ because it determines the messaging behavior that can be expected by the distributed program. അപ്പം the programmer has to code the program logic with respect to the following messaging ordering paradigms. നമുക്ക് FIFO ordering ഉണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് FIFO ordering, causal ordering and total ordering.
ആൻഡ് സിങ്ക്രണസ് ഓർഡറിംഗ് ആണ്. സിലബസിൽ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫിഫോ, കോസൽ ആൻഡ് ടോട്ടൽ ആണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വിൽ സി ഈച്ച് വൺ ഇൻ ഓർഡർ. ഓക്കെ.